Hi, welcome back. Thank you so much for being here. Today's recipe is so bomb, inspired by Chiles Capones from the central region of Guerrero and the state of Puebla in Mexico. These are stuffed jalapeño peppers with crema and queso, with variations by region, also known as chiles cuaresmeños, because at one point in history, jalapeños were only brought to Mexico City from Veracruz during Lent season. I paired mine with Calabasitas and they were amazing. Let's begin by heating up a large pan. Add avocado oil, diced onion with a pinch of salt. After a minute, add your minced garlic and give it a good mix. When the onion becomes translucent, add diced tomatoes. Make sure to season each layer or ingredient as we add it with a pinch of salt. This is Epazote. It's my favorite herb aside from cilantro. I'm gonna add a few leaves. And the main ingredient, calabasitas. This is Mexican squash. We're gonna cut them into small cubes and mix them in with the rest of the ingredients. So I didn't have corn on hand, but I usually add it. Definitely add it if you have it. Also add cumin. At this point, I realized there's not enough epazote in here, so I chopped some more. Also adding veggie broth, I mixed warm water with vegetable bouillon paste. Cover and bring to a slow simmer. It's ready when your calabasitas have cooked through. Let's make our very own cashew crema. This is one of my favorite things. I make this once a week along with my frijoles. It's so easy and it's perfect for many recipes. Start by soaking raw cashews in boiling water. When they become plump, toss that water, add your cashews into a blender cup with nutritional yeast, sea salt, vinegar, lime juice, and water. I like to start with half a cup of water. As they blend, add more water only if needed. Continue blending until you get the right creamy texture. In a medium-sized bowl, mix some of the cashew crema with your favorite vegan queso and set aside. Now, let's grill our jalapeños. I like to drizzle avocado oil over them. And of course, add a very, very generous pinch of salt and flip them as needed. You'll know they're ready when they're super blistered and sort of puff up. Anyone else seeing this and getting that urge to squeeze fresh lime juice all over them with some sea salt? My mouth is watering. That is so good. Let's make a slit to each jalapeño. We're gonna gut them, remove their seeds and veins. You can actually leave some in as I did if you want them to be spicy. Optional to peel their charred skin off. I left mine as they were. Now we're gonna fill them with our cashew crema queso mixture and top with calabasitas. I hope you enjoyed this recipe. Thank you so much for watching. If you haven't done so already, don't forget to subscribe. I will see you very soon. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarme. La receta de hoy es una ricura inspirada por Chiles Capones del centro de Guerrero y del estado de Puebla en México. Cada región tiene su propia versión, también son conocidos como chiles cuaresmeños porque en algún punto de la historia Veracruz, que cultivaba jalapeños, solamente mandaba jalapeños a la Ciudad de México durante la temporada de Cuaresma y de ahí surgió ese nombre.
Yo acompañé mis chiles con calabacitas y quedaron súper deli. Para empezar, calentamos una cazuela, agregamos aceite de aguacate, cebolla picada con pizca de sal y al minuto le agregamos ajo. Agregamos jitomate picado, sazonamos cada capa con una pizca de sal y luego le vamos a agregar hojas de epazote. Aparte del cilantro, esta hierba es una de mis favoritas porque le da rico sabor a los guisos. Ahora siguen las calabacitas, que son el ingrediente principal. Las vamos a cortar en cubitos. Ay, no tenía elote, pero usualmente lo agrego. Si lo tienes, ponle también un poquito de comino en polvo. Y ya se me hacía que le faltaba epazote, así que piqué un poquito más para que agarre. También mezclé agua tibia con pasta de consomé de verduras para hacer un consomé súper fácil. Tapamos y dejamos que llegue a un hervor lento. Está listo en cuanto las calabacitas se cosan. Algo que nunca falta es mi crema de anacardos que preparo cada semana, así como mis frijoles. Es muy fácil de preparar. Empezamos por remojar anacardos crudos con agua recién hervida. En cuanto se esponjen, tiramos el agua y colocamos los anacardos, también conocidos como nuez de la India, en un vaso de licuadora con vinagre, jugo de limón, levadura nutricional, sal de mar y agua. Licuamos hasta obtener una consistencia cremosa, sin grumos. A mí me gusta comenzar con media taza de agua y solamente agregar más si es necesario. En un plato hondo mezclamos un poco de la crema que acabamos de hacer con queso fresco vegano, dejamos por un lado. Ahora siguen los jalapeños, los vamos a asar. También me gusta agregar un poco de aceite de aguacate y ser muy generosa con sal de mar. Luego los vamos a voltear y se van a seguir asando hasta que se doren por todos lados. Cuando se inflen un poco y estén bien asados, los vamos a retirar. ¿A quién más se le antoja exprimir un poco de limón y sal y comerlos así? Se me hace agua la boca. Bueno, a estos les hice una partida, les quité la mayoría de las semillas, dejé algunas para que piquen, luego los rellené con la mezcla de crema y queso y por último con las calabacitas. Y si quieres le puedes pelar la cáscara a los chiles, yo se las dejé, no me molesta. Ojalá que te haya gustado esta receta. Muchísimas gracias por haber visto mi video. No olvides suscribirte. Te veo muy pronto.